I'm going on a journey around beautiful and breathtaking Bangladesh. It's one of the greenest countries in South Asia. When I was growing up, hardly anyone I knew spoke about Bangladesh. The only stories I've heard were from beloved Khalifatul Masih. And I traveled Bangladesh so much that so far I have not met any other Bangladeshi who has traveled so much as I have. So as Bangladesh turns 50 years old, join me as I trace Huzur's footsteps and see for the first time what made Huzur fall in love with the land of Bengal. आपको अल्लाह मियाँ ने बहुत सुंदर मुल्क दिया है, बहुत प्यारा है. I discover a land with a rich and troubled history. And I am fighting for a principle, for a cause, and for the emancipation and freedom of my people. On this first leg of my journey, I travel through the tribal heartland of Bangladesh to experience a part of the country most people never see. In the Indian Ocean, I sail into the largest bay in the world and witness firsthand the impacts of climate change. মানুষ প্রকৃতির উপরে এত আক্রমণ করছে, এখন প্রকৃতিও বিকৃতি হয়ে গেছে. I was amazed to discover that Islam had entered Bengal as early as the 7th century, and in modern times was also through this region where the revival of Islam was first introduced in Bangladesh. যত দেখি প্রাণ ভরে না হৃদয়ে মাঝে রাখি তারে. I'm starting my journey around Bangladesh from here, the southern tip of the country in Teknaf. Teknaf is famous for two things: the river Naf that separates it from Myanmar in the east, and on the west, a beach that stretches for almost 100 miles, making it one of the longest beaches in the world. From here, I'll be travelling north towards the city of Chittagong, before heading to Brahmanbaria, covering more than 400 miles on my first leg. I'm making my way to Cox's Bazar, the district headquarters of this region. It's the tourism hub of the country, and it's where the European settlements of Bengal first began. Today, Bangladesh enjoys some of the fastest economic growth in the region, and Cox's Bazar, with its hundreds of miles of unbroken beaches, is the most popular tourist destination in the country. Being a son of the soil, Bangladesh naturally has a special place in my heart. But having moved to Britain at a young age, I've spent most of my life unaware of my ancestral heritage. I did, however, hear many stories about Bangladesh from the ever-so-loving fourth Khalifa of the Ahmadiyya Muslim community, Hazrat Mirza Tahir Ahmed, may Allah have mercy on him. Before his Caliphate, Huzur had travelled extensively around Bangladesh and had proclaimed to have seen more of this warm and vibrant country than most Bengalis themselves. बांग्लादेश अभी बना नहीं था, यानी सियासी लिहाज से. मुझे उस ज़माने से बांग्लादेश से बहुत मोहब्बत है और मैं हमेशा वहाँ साल में 1 या 2 या 3 बार भी जाया करता था. बांग्लादेश मैंने शिमाल से जनूब तक, मशरिक़ से मगरिब तक सारा देखा हुआ है. आपको अल्लाह मियाँ ने बहुत सुंदर मुल्क दिया है, बहुत प्यारा है, और लोग भी सुंदर हैं. सुंदरबन से शिमाल में चले जाएं बांग्लादेश की खूबसूरत कबायली इलाकों में और उनकी पहाड़ियों में, रंगारंग की पहाड़ियों, रंगोमती वगैरह वगैरह. चिटागांग का मगरबी इलाका जो बर्मा से मिलता है, और साहिल समंदर वहाँ का बहुत प्यारा जो मशरिक़ की तरफ है. सब जगह मैं देख चुका हूँ, एक भी जगह ऐसी नहीं जो मुझे याद ना हो. Much of Bangladesh is a giant tidal delta, where the Himalayan meltwater meets the Bay of Bengal. The country
is crisscrossed by hundreds of rivers on the banks of the Great Ganges. The delta has blessed the land with agriculture, food and natural beauty, creating opportunities for different livelihoods, especially fishing. Shah Alam, a local fisherman, has agreed to take me on his boat to show me how they fish from the ocean. His family has been making a living this way for generations. Over the years, climate change has had a terrible effect on the lives of people here. As we ride through the villages, Shah explains how many people have lost their homes due to land erosion. Families in this village were once rich with land, cattle and boats, but now they're living in slums, struggling to survive. After a back-breaking ride through the dirt roads, we finally arrive at the fishing port, where I'm immediately struck by the sheer number of fishermen on the beach. I was heading out to sea with men whose only skill is fishing. They're often out at sea for several days at a time. For them, it's their only hope of survival. আমি টানি আসো চাল আসো বার্মিজ কোনটা বার্মিজ এটা কোনটা এটা এই বাইটা বার্মিজ আঙ্কেল কেমন আছেন ভালো আছেন According to the World Bank, Bangladesh produced nearly 4 million tons of fish last year. That's more output than Norway and South Korea, and nearly as much as Japan. The waters along the Bay of Bengal were once full of fish, but stocks have gone down in recent years due to overfishing and climate change. I'm left shocked to see how small the catch is. After years of being harvested by thousands of trawlers, these waters are now almost empty of life. The fine nets even catch tiny baby fish, which haven't yet had the chance to breed. So fish stocks never get to grow. কয় কেজি হতে পারে যখন বড় হবে 30 কেজি 35 কেজি চলে কত বড় আল্লাহ যত বড় করে এতটুকু হতে পারে To counter this damage, the government of Bangladesh has imposed a 2-month ban on coastal fishing every year. This ban could help restore fish in the Bay of Bengal. Shah Alam explains the fish will disappear one day if we don't fish responsibly. We should let fish grow and breed. Otherwise, we'll have to suffer in the future. But he adds that if the government isn't able to stop illegal fishing off the Bangladeshi coast by fleets from neighbouring countries, the ultimate goal of this ban won't be achieved, and it will be the Bengali fishermen who will suffer. For this reason, it's a constant challenge for the government to balance the need for long-term conservation with those of coastal communities that depend on fish for survival. With this in mind, Shah Alam explains how they are completely in the mercy of God when it comes to fishing. আমরা যত যেখানে গেছি সেখানে যদি এক হাত পানি হতো তাহলে সাঁতার কেটে বা কোনো রকম করে চলে আসতে পারতাম সেখানে 50 হাত পানি তা আমি যদি পানিতে পড়ে যাই আমি ওখানে থাকবো আল্লাহ বাঁচাইলে বাঁচবে আমার বুটটা এখন 1 মিনিটের জন্য যদি কোনো দিক দিয়ে ডুবে যায় এটা আনা সম্ভব এখান থেকে আল্লাহ চাইলে আনতে পারবে আল্লাহ চাইলে না ডুবাইতে পারবে আল্লাহ চাইলে ডুবাইতে পারবে পুরাটাই আমাদের জান মাল সব কিছু আমাদের জান মাল আপনি আল্লাহ চাইলে এখন হঠাৎ ভিতরে আমাদের বুটটা ডুবা দিতে পারবে আমাদেরকে সবাইকে হঠাৎ করে চাইলে আল্লাহ এখন আমাকে একটা বাসা মাছ দিতে পারবে পুরাটাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল তোর নামের ভরসা করে তোরি দিলাম ছেড়ে
Fresh fish can go off very quickly. Without expensive industrial freezers, it's very hard to preserve unsold catches. But unlike in other parts of the world, no fish goes to waste in Bangladesh, even the bycatches. Instead, they're dried and processed into a local delicacy called shutki, which is in high demand around the world. তো ছুরি মাছকে শুটকিও করতে পারে বা এমনিও ভেজে খাওয়া যায় না আর ছুরি মাছগুলো কই রাখতেছেন কই মাছগুলো ওই পাশে সব কিছু খাওয়া যায় গ্রামের নওজওয়ান হিন্দু মুসলমান Later that day, I headed to a neighbouring island called Moheshkhali. মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম আমরা মিলিয়া বাউলা গানার মুর্শিদি গাইতাম Moheshkhali is an ancient island and is just a stone throw away from the main coast of Cox's Bazar. I hitched a ride with Shujon Mia, a local auto rickshaw driver who offered to show me around this island. Whenever I went to Bangladesh, I traveled far and wide, met the people at the grassroots, talked with rickshaw drivers, and the farmers and the laborers, and sat with them. Ordinary people, who appeared to be almost ignorant and illiterate. When you spoke with them, they spoke with full confidence. আমাদের এই বাংলাদেশের মধ্যে একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ হচ্ছে মহেশখালী দ্বীপ এই মহেশখালী দ্বীপটা ভ্রমণ করার জন্য বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে লোকজন এখানে আসে দেখার জন্য কিন্তু সাধারণ মানুষগুলো চলাফেরা করে একমাত্র আপনার ওই 4টা জিনিসের উপর নির্ভর করে 4টা জিনিস পান লবণ শুটকি আর মিষ্টি পান The island is famous for producing dried fish. Dried fish produced in Cox's Bazar is a multi-million-dollar industry. Where I am now, in the town of Nazirotek, is the largest shutki port in the country. It's built on over 200 acres of land with more than 50 wholesale shops. এখানে আপনার বিভিন্ন আইটেমের শুটকি পাওয়া যায় যেমন কি আপনার রূপচাঁদা লাক্কা চুরি তারপর লট্টে তারপর যেমন কি এইগুলো হচ্ছে আপনার পাতা মাছ এটা আপনাদের ভাষায় শামলা পাতা বলে বিভিন্ন আইটেমের শুটকি এখানে পাওয়া যায় Drying food is an age-old food preservation method. Open-air drying using the sun and the wind has been practiced since ancient times. This allows dried fish to be safely stored for several days. Bacteria and molds need the water in the fish to grow, and drying prevents them from surviving in the fish. প্রসেসটা কি বলেন আমাকে প্রসেসটা আপনার এরা আপনার লবণ মেডিসিন ছাড়া ডাইরেক্ট এটা আপনার টাটকা মাছগুলি নিয়ে এসে এরা রোদে শুকাবে এরকম বাসের মধ্যে দেওয়া হবে ওই বাসের মধ্যে দিয়ে ওইটা রোদের তাপের কারণে এই মাছগুলো ড্রাই হয় আচ্ছা তারপর এটা আপনার প্যাকেটজাত হবে প্যাকেট করে তারপর বাইরে চালান করবে এটা আচ্ছা আচ্ছা লবণ মেডিসিন ছাড়া শুটকি বিখ্যাত শুটকি মহেশখালী সোনা দিয়ে শুটকি Dry fish produced here is highly sought after. After meeting local demands, the fish is exported to different countries around the world. Shujon Mia was once a shop owner himself, but a recent hurricane destroyed his shop. He now makes a living by driving an auto rickshaw during the day and farming betel leaves, locally known as span, with his cousins. আমার কাছে একটা জিনিস ভালো লাগলো যে আপনারা অনেক সিম্পল লাইফ আছে লাইফ আছে কিন্তু মানুষের মনটা মোটামুটি অনেক ভালো হ্যাঁ ভালো এখন এইটা কিভাবে হচ্ছে মানুষ তো আজকাল আমরা ঢাকা শহর থেকে আসছি অন্য জায়গা থেকে তো মানুষ টাকার পিছনে ছুটতেছে মানুষ টাকাটা কিন্তু শান্তি নেই মনে শান্তি নেই যারা টাকার পিছনে ছুটাছুটি করে ফ্যামিলিকে তখন ধ্বংসের পথে গেলে দিবে কিন্তু সে নিজে কোনোদিন ফ্যামিলি নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না Most of my knowledge of Bangladesh grew from that, grassroots meeting level. Because they're so simple, they do not have any affectations. What they feel, they tell. So I said, tell me in short, what is your philosophy? He said, philosophy very simple, no problem. Philosophy is, big people, rich people, you can have whole chickens and whole hens and everything. And cockerels, what do you rely?
But only let us have a little share in eggs. Right. How pathetically expressed and how right he was. আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা। People on this island are mainly Hindu and Buddhist. The island has remnants of ancient monasteries dotted around, the main one being the Adinath temple, which is still in use today. Moheshkhali is also well renowned for the production and export of sweet betel leaves, also known as mishti pan. Shujon arranged for me to meet with his cousins Manik De, who offered to show me around his family plantation. এই জায়গাটা এত যে সুন্দর করে হলো কয় মাস লাগছে বা কত বছর লাগছে এই ডালগুলো লাগানো পাতাগুলা মাটিটা খোটানো? না, এটা মাসও লাগে না, বছরও লাগে না। এটা মনে করেন 4-5 জন লোক এসে তারপর একটু কুড়ে ধরে সুন্দর করে প্লেন করে দিবে জায়গাটা, তারপর এখানে একটু ম্যাপ দিয়ে একটা সুতো টেনে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং মতার লাইনগুলো সোজা করে ধরে তারপর এখানে হাঁড়িগুলো তুলে ফেলবে, তারপর এই এটা একবার হয়ে গেলে সারা বছরই হইতে থাকে? হ্যাঁ, হতে থাকে। এটা এমন না যে শীতের সময় বন্ধ হয়ে যাবে? না, শীতের সময় চলতে থাকে। আমাদের এখানের হাওয়া একটু ভালো, লবণাক্ত হাওয়া, এই জন্য আগাগুলো ঠিক থাকে এখন। আচ্ছা। When speaking with Manik, our voices were being drowned by the daily ceremonies taking place at the Adinath temple. The Hindu god worshipped on this island is Shiva, who is the third god in the Hindu trinity. This trinity is made out of 3 gods, responsible for the creation, upkeep and destruction of the world. Manik is a devout Hindu, so he helped me to understand some of the core beliefs of Hinduism. পিছনে আওয়াজ শুনতেছি মন্দিরের আওয়াজ বোধহয়। হ্যাঁ, মন্দির। এখন আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলাম মন্দিরের ব্যাপারে, এখানে শিব দেবতাকে আপনারা সবাই পূজা করেন। শিব হলো সবচেয়ে আমাদের হিন্দু ধর্মের মধ্যে শিব, ভগবান শিবকে বলে মহেশ্বর বলে এটাকে। আপনি যেটা বলছেন কিছুক্ষণ আগে বলছেন আল্লাহর মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আপনারা আল্লাহ বলেন, আমরা ওইরকম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। শিবের পরে সব হ্যাঁ হ্যাঁ শ্রেণী ভাগ করে করে আসছে আর কি। এক একজন এক এক অবতার রূপে আসছে, যেমন রাম, কৃষ্ণ, এরকম এরকম অনেক আছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এটা হচ্ছে অবতার, যেমন আপনাদের কাছে নবী ছিল ওই রকম। আচ্ছা, তাহলে মিল তো অনেক আছে। অনেক মিল থাকবে না কেন? সৃষ্টি তো একজনের হাতে সব। আমরা বিভিন্ন রকমের এক একটা দল ভাগ করে নিয়েছি যে আমরা এইভাবে করবো না, আমরা এইভাবে করবো, এরকম একটা। হিন্দু বাড়িতে যাত্রা গান হইতো, নিমন্ত্রণ দিত, আমরা যাইতাম। এখানে সবার সাথে মিলেমিশে সবাই আছে? না, এখানে হিন্দু, মুসলিম, বুদ্ধ সবাই আছে, কিন্তু কোনো একটা ভেদাভেদ নাই। আমরা অন্যদের কোনো একটা মুসলমান বিয়েতে গেলেও আমরা দাওয়াতে যাই, কিন্তু আমরা তো গরুর মাংস খাই না, তারপরে এরা আমাদেরকে অন্যভাবে আলাদা করে খানা দেয়, আমরা খেয়ে চলে আসি। আর আমাদের হিন্দুদের এখানে এরা আসে, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা, আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম। One of the reasons for Bangladesh's recent successes is because of its religious tolerance. People of all faiths have been living here in peace for hundreds of years. And one thing I must say in favor of Bangladeshi temperament as whole, they give in to love and they give in to logic. You speak with love to them and they want to shower their life on you. And you bow down, you browbeat them or try to look down upon them, and they would rebel against this. They wouldn't care, they're small or weak or this. They're brave enough to sacrifice all for the sake of their honor. Today, the Archbishop of Dhaka describes Bangladesh as one of the best examples of interreligious harmony in the region. This is in stark contrast to Bangladesh's neighbouring country, Burma. The world's fastest growing humanitarian crisis, as thousands of Rohingya refugees are spending a 4th night stranded near the border with Bangladesh. Burma, also known as Myanmar, has recently been in the spotlight for all the wrong reasons. Ethnic minorities in Burma, one of which are the Rohingya, have suffered greatly under military dictatorship. The Rohingya, who number over 1 million in Burma, are Muslims in a country where 90% of the population is Buddhist. In August 2017, a deadly crackdown by Burma's military on Rohingya Muslims sent almost 1 million fleeing across the border into Bangladesh. Here, they joined the hundreds of thousands of Rohingya who had already been seeking refuge in Bangladesh
a country with its own population crisis for over 40 years. A new report on the Rohingya refugee crisis in Myanmar says there's mounting evidence of genocide in that country. Their persecution has become one of the world's foremost humanitarian crises, with the UN describing it as a textbook example of ethnic cleansing. I couldn't leave Cox's Bazar without learning more about the Rohingya crisis, so I headed deep into the jungles to an area bordering Burma. After an hour's drive, I arrived at the largest camp called Kutupalong. This camp houses almost 1 million people and has been described by the United Nations as the largest refugee settlement in the world. I met up with Shamim, a local NGO worker, who's been working here since the recent influx of refugees. I think what happened was আমরা ওই সিগন্যাল হারিয়েছিলাম, ফোনের সিগন্যাল। সো ফোনের এখানে হচ্ছে আপনার রবি আর এয়ারটেল ছাড়া গ্রামীণ চলে না এখানে। গ্রামীণ বলেন, বাংলালিংক বলেন, ওই ক্যাম্পে মাঝখানে ঝামেলা হলো, তার ফলে এটা বন্ধ করে দিয়েছে। The latest exodus began after Rohingya militants launched deadly attacks on more than 30 police posts. The Burmese army responded by burning their villages and killing thousands of men, women and children. মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে। More than a third of the million refugees that have come to Bangladesh are the elderly, a group often overlooked by most charitable organizations. Some have lost their entire family in the chaos, with no one to look after them. They're in desperate need for help and support. This is one of the few friendly spaces for old people in the camp, run by HelpAge International and funded by UK Aid. It's a vital safe haven for many of the camp's elderly population. Ibadul Haq, a field supervisor at this camp, agreed to show me around. ওনারা চাইছিল যে ওনাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হোক ওই দেশের, মানে ওদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যার কারণে কি ওনাদেরকে ওখান থেকে কি বিতাড়িত করা হয়েছে। ওইখানে কি ওদের উপরে কোনো অ্যাটাক করা হয়েছে, অনেক আক্রমণ করা হয়েছে ওনাদের উপরে? হ্যাঁ, ওনাদেরকে ওখানে তো ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পথের মধ্যে মানে কি গুলি করা হয়েছে, র্যাপ করা হয়েছে, অনেক কিছু করা হয়েছে। এখন প্রথম ইমপ্রেশন যখন আমি আসছি, অ্যাজ ইন এতগুলো মানুষ এখানে আছে, কিন্তু ইট সিমস কোয়াইট পিসফুল আছে, শান্তি মতোই আছে এখানে সবাই। এখানে অস্ট্রেলিয়া কোনো মারামারি হচ্ছে না, কোনো সমস্যা হচ্ছে না মনে হচ্ছে। না, এটা মেনটেন কিভাবে করতেছে এত মানুষ? এত মানুষ সরকারকে কি অনেক অনেক ধন্যবাদ, আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে হয়। মানে এখানে যে প্রথমে আমরা যখন এখানে আসলাম, এখানে গন্ধে কি ঢোকা যেত না। The refugee camps are unsuitable space for old people, where heavy rain leave muddy roads difficult to move around in. Many are unable to move without help and are trapped in their shelters, where temperatures are unbearably high and sometimes shallow dark toilets overflow. Monsoon rain makes the difficult situation even worse by increasing the spread of waterborne diseases such as cholera and malaria. আমরা এখান থেকে কাজ করার পর যখন আমরা এই রুট দিয়ে যাই, আমার বাবার বয়স, আমার জ্যাঠার বয়স, আমার দাদার বয়স, ওরা আমাদেরকে দেখলে কি আসসালামু আলাইকুম, ওদের কাছ থেকে আমার বড় এই যে একটা সালাম পাচ্ছি, আমি দেওয়ার আগে ওনারা দিয়ে দিচ্ছে, থাকা খাচ্ছি, এটা বড় কথা। কিন্তু আমরা পরকালীনও একটা এখানে কামাচ্ছেন আপনারা এই প্রবীণদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, মানে এটাই আমাদের মেইনলি কি একটা স্যাটিসফ্যাকশন। এক্স্যাক্টলি। মানুষ যদি সে না হয় মানুষ। The United Nations has described the Rohingya as one of, if not the most persecuted people on the planet. Others have labelled it genocide. It's hard to know how the Rohingya will ever be able to return safely back to Burma. পেতে পারে না ও বন্ধু, মানুষ মানুষের জন্যে। ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে। Next morning, I resumed my journey north towards the Chittagong hill tracks and into the Buddhist heartland of the country. When you think of Bangladesh, you may think of a colourful nation of crowded people in the Ganges Delta. The Chittagong hill tracks are altogether different. Its green lush mountains, rising above an uncrowded land, is a side of Bangladesh most people never see. I arrived in Bandarban, the most remote and least populated district in Bangladesh,
The 3 highest peaks of Bangladesh are found here, and there's not a better place to experience the magic of the hill tracks than in the small town of Bandarbon. People here are very different to the majority of people of Bangladesh. They're heavily dependent on agriculture, with farming being their main source of income. আদিকাল জবনে এখানে বান্দরবন নাম রাখা হয়েছে কি বান্দর পেয়েছেন আপনারা একটু পানি এটা আছে বড়ি গঙ্গা বড়ি নেই গঙ্গা বড়ি গঙ্গা কি নাম বড়ি আছে এখনো এটা আগে থেকে এই আদিকাল পাশে ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে Bandarbon has a small street market most days, but the place really comes alive on Sundays and Wednesdays when the traders come in from across the district to buy and sell produce. Trading is conducted in the Mama language rather than Bengali, and is unlike anything you'll see elsewhere in Bangladesh. Expect to see piles of gorgeous fruit and vegetables, sticky fish paste, bags of crabs, and lots of old women smoking hand-rolled what looks like cigars. I meet up with Lubu Marma, a law graduate who's born and raised in Bandarbon. In the interest of keeping a tradition, I wanted to taste some of the local cuisine of the tribes, which included, amongst other things, the famous bamboo chicken. So we went grocery shopping. The market is a crazy hive of activity, jam-packed full of fresh local ingredients. The quality of the produce here is incredible. If you're lucky and brave, you might even find frogs on the menu. Curious how to end up on the dinner table, Lubu offered to take us to his grandmother's village with all the produce we bought, including the frogs, to enjoy a tribal cuisine. I'm excited to taste a dish which many haven't tasted, so I'm going deep within the Chittagong hill tracks to find it. I'm heading to a small village called Kohonglo, near the border of Burma and home of Lubu's tribe. And then there are Buddhists. You see, in Cox's Bazar area, in Chittagong Hill Tracts, Raja Chakma Raja. I met him and the family members. Raja Trideep Rai. And there is a large number of such people living in the borders between Burma and Bangladesh, and they should be approached. So you should be broader in your outlook. The village we're going to is another 10 miles into the jungle, and after an hour's ride, we finally arrive at Lubu's ancestral home. The Mama communities live in the serene hills away from all the city chaos. They migrated from Myanmar in the 17th century, and for hundreds of years they've led a self-sufficient life, cut off from the rest of Bangladesh. I'm one of the few outsiders the village has ever seen. Here's my chance to witness a way of life which predates the creation of Bangladesh. হ্যালো, কেমন আছেন? নানি কেমন আছেন? আমাদের রান্নাতেছেন আপনি? অনেক সুন্দর তো। আমি বসতে পারি? থ্যাংক ইউ। আপনাদের পুরো ফ্যামিলি তাও কি বিদেশি নাকি? হ্যাঁ, আমার পুরো ফ্যামিলি। বিদেশি বলে আমরা। জি?
আমরা মারমা কথা নেখা মানে হচ্ছে বাইরে দেশে নেখা আমি নেখা নেখালু বাইরে বিদেশে হয়ে মানে আমি কি এগুলো বাসবো আমি করি কিছু আমাকে কিছু করতে যাচ্ছে আবার চুলকাবে দেখি ঠিক আছে শিখাই দেন কিভাবে করে এই যে এদিকে এভাবে সব শাকসবজি খান সব সময় আপনি কি খান কি খেতে পছন্দ করেন যে ভাই খাই এটাই ভালো মাঝে বাজিলে মাছ আনে গোস্ত কুড়া গোস্ত আনে আলু বেগুন এরকম আনে দিদি মূলা সব ফ্রেশ তো হ্যাঁ ভালো আপনারা তো সবসময় টাটকা ফ্রেশ খাবার খান আর আমরা শহরে বা অন্য দেশের ভেজাল সব কেমিক্যাল দিয়ে সব এগুলো আমাদেরকে শরীর খারাপ করে ফেলে আপনার অনেক সৌভাগ্য আছেন এখানে Ethnic kitchens are a haven for those who count calories and prefer to keep it light. Tribal foods are made with little or no oil, and most of the dishes are steamed or boiled. The dish I'm looking forward to most is the famous bamboo chicken curry, which is a delight for the chilled hilly climate in Vanderbilt. এটা দিয়ে মুরগিও হবে জাস্ট এটা একটা সবজি আর কি ওয়াও আলাদা একটা টেস্ট আলাদা একটা ভিতরে সব খাবারগুলো হ্যাঁ পুড়ে যায় না ভিতরে না কাঁচা বাস তো কাঁচা বাস কিন্তু আবার ওটা হয় না এত সহজে পুড়ে না আর কি Bamboo chicken is usually only found on the menus of fancy restaurants. Although it sounds exotic, the recipe is quite simple. As the name suggests, it's prepared by stuffing the chicken in the bamboo shoot and is cooked over low heat until the chicken pieces blend with the aroma of the bamboo and the spices. আমার কোনোদিন খায় না এরকম ও দাদা দাদি খায় জুমো আগে খাইতো ওরা খায় না মানে যখন কোনো থালা বাসন কিছু ছিল না তাহলে এরকম রান্না করে খায় তো বাসন দুটি মানে আপনার বয়স কত সে উপরে আচ্ছা সাথে হইব আর 3 বছর শাকশক্তি ও বুঝা যায় না আপনি এখন অনেক ইয়াং এখন অনেক জোয়ান আর সময় শুধু নাকি প্লেট গ্রামের মানুষ তো কাজ কাম করে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এরা গ্রামে গ্রামটা সুন্দর এখানে কি কারেন্ট আছে ইলেকট্রিসিটি আছে জি জি আচ্ছা তো ভালো কারেন্ট না সোলার শহরের কাছাকাছি গ্রাম তো এই জন্য কারেন্ট চলে আসে অনেকটা গ্রাম আছে প্রায় হারিকেন চালাইতেছে এখন না সোলারও পৌঁছে না অনেক ভিতরে সবাই চলে আসে অনেক রান্না হয়ে গেছে আমি খেয়ে এটা কি ছিল এটা বাসায় বেঁধে রান্না বাসা খাই অনেক মজা হয়েছে নানি মজা হয়েছে অনেক মজা হয়েছে থ্যাংক ইউ এটা সবজি রুই মাছের মতো মজা হয়েছে অনেক আসলে ফ্লেভারগুলো এত মজা অ্যাজ ইন স্পাইসেস একটা পারফেক্ট অ্যামাউন্ট আছে এজন্য স্ট্রংও না উইকও না The mouth-watering taste of the bamboo chicken has done justice to the widespread popularity of this dish. The Chittagong Hill Tracks has been an amazing experience on every level and vastly underrated. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে রক্ত লাল The next morning, we continue our journey to the north. We leave the hill tracks and head for the city of Chittagong. হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল The roads in Bangladesh have improved greatly over the years, but they still come with danger. Thousands of people die on the roads here every year. Sudden overtaking without the use of turn signal is common and often result in deadly accidents.
Shiraz Bhai is our trusted driver. He's been driving for over 2 decades and has his own share of horror stories on the road. After witnessing such traumatic events on the road, Shiraz Bhai now sings during his journeys to calm the nerves. Nearly 100 miles northwest, we arrive in Chittagong, Bangladesh's second largest city. It's a gritty, crowded and congested place, but as a gateway to the hill tracks, it's also one of the most lush and beautiful cities in Bangladesh. It's a place many visitors pass through at some point, especially en route to Cox's Bazar. The port of Chittagong is the main maritime gateway to the country. Historically, it's been an ancient seaport due to its natural harbour. Today, the port is the 3rd busiest seaport in South Asia. Chittagong is also where the country's Declaration of Independence was first broadcast during the Bangladesh Liberation War in 1971. It is from here where the first radio announcement of independent Bangladesh was made. The bitterness of poverty and resentment in East Pakistan erupted today in a kind of civil war. Sheikh Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. A clandestine radio station calling itself the Voice of Independent Bengal broadcast that Rahman has declared East Pakistan an independent nation. মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি Chittagong has always been an important strategic military port. During World War II, the 14th Army of the Allied Forces was set up in this region. This is the province of jungle hunters, the specially trained troops of Lord Louis Mountbatten's 14th Army. Regiments from every part of Britain, from the Highlands to the home counties, and the warrior soldiers of India, the Gurkhas, the Jat Sikhs and Punjabi Muslims. My great-grandfather, Afsaruddin Bhuiya, served in that war as a Subedar Major for the British Indian Army. My family haven't spoken much about his wartime experiences. All I know is that he was stationed at the Indian-Burmese border. I wanted to find out more about the troops that served in this region, so I headed to the Chittagong War Cemetery to speak to someone whose father also served in the war. Well, my father was in Royal Indian Air Force. He fought in the Second World War. He was a Second World War veteran, and he gets a letter from British Queen, you know, an appreciation letter. Yeah, just recently. I mean, just before he died, he gets a letter from wonderful from the Queen. It's a serene burial place hidden in the heart of this otherwise noisy city. A large number of British Indian, African, Canadian and Australians died in action fighting here. So when the war spread here, the different nations forces engaged here. If you go through this graveyard, I mean this memorial cemetery, you can see almost all nationals are here. African nationals, even the Japanese, and this subcontinent, you can see all they're living here. Okay? Growing up in the UK, I didn't learn much at school about India's involvement in the Great World Wars, especially the contributions of Muslims. For me, this was a white man's war, fought only in Europe. So imagine my surprise when I realized that more than 3 million men from undivided India served in the 2 great wars, and almost a third were Muslims. So earlier on we were speaking about how you need the locals to support you in any war. The natives have to be on your side. As in, how did that contribute to the success of the Allied forces? If the local people, the local forces, whatever it is, maybe their firepower is less or less sophisticated, but ultimately they are become engaged. Maybe they're in numerical sense they're less, but whenever you are proceeding into a war, locality will be involved, and that happened here also. Same thing. And you need the support of the locals. Yeah. During the war against the Japanese in Southeast Asia, the people of Bengal paid the ultimate price with their lives. Whilst trying to finance and feed the British Army,
More than 3 million Indians died in the man-made Bengal famine. যে যুদ্ধ আমাদেরকে কিছু দেয় নাই, যুদ্ধ আমাদের আপন মানুষদেরকে কেড়ে নিয়েছে, সেই জিনিসটা আমরা চাই না। আমরা সবাই এই পৃথিবীতে একটাই, আমরা সবাই সুন্দরভাবে বসবাস করতে চাই এবং সবার অধিকার সবাইকে দিয়ে আমরা বসবাস করতে চাই। While much of the conversation around the Great Wars today surrounds the service and sacrifices of Western soldiers, the contributions of the Indian, Caribbean, and African soldiers who also served in the war have largely been erased from history. সিডব্লিউজিসির এই যে মহৎ উদ্যোগটা, এটা কোনো ধর্ম, বর্ণ বা কোনো জাতি এগুলো ভেদ করে না। এখানে সকল জাতি, সকল বর্ণ, সকল দেশের সোলজার্সরাই এখানে আছে। অতএব এটা উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে যারা মারা গেছেন তাদেরকে স্মরণে রাখা, সবসময় তাদেরকে মনে রাখা। তারা যে মহৎ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কেন হয়েছে, মানে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বা ভালোটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই এটা করা। এবং সেই কারণে এখানে কোনো ভেদাভেদ নাই, সকলেই এখানে আছে এবং থাকবেন, এবং সেটাকেই আমরা কি পাপ করতে চাই। মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। Chittagong is where some of the early Muslims were introduced to the Indian subcontinent. Islam as a religion was well established in present-day Bangladesh long before the Mughal invasion in India. In fact, the Arab and Persian sailors had entered Chittagong within just a century after the passing of the Holy Prophet of Islam. They called it Satiganga, the bank of the Ganges. The famous North African Muslim traveller Ibn Battuta visited Chittagong and described it as a prosperous city of Bengala. Islam is said to be a great missionary religion. Whenever and wherever Muslims go, they take their faith with them. More than a religion, it's a way of life. The impact of Islam was never reliant on the sword, but on the peaceful propagation by shopkeepers and sailors, rich and poor alike. Before the arrival of Muslims in the Indian subcontinent, Buddhists were suffering at the hands of their Hindu rulers. They were in such a bad state that when Muslim rulers came to Bengal, the Buddhists not only welcomed them, but felt as if the Muslims were sent by their gods to save them. Unfortunately, Islam that had entered Bengal in the 7th century is very different to the Islam that can be seen in present-day Bangladesh. जब से आपको होश आई है बंगाली भाइयों को, मौलवी के पीछे चल रहे हैं ना अक्सर, और ये जो मौलवियों ने इस्लाम के नाम पर सादा लोगों को गुमराह किया हुआ है, कोई भी पैगाम इस्लाम का नहीं देते उनको, कोई हमदर्दी नहीं उनसे, वो फाके मरे, इनको कोई परवाह नहीं। जिस हुकूमत ने 50 साल कुछ नहीं दिया, अब आपको क्या देगी? इस्लामी ममलकत वो होगी जो हर गरीब के पेट का भी ख्याल रखेगी, सिर्फ दिल का ख्याल नहीं रखेगी। By the late 19th century, Muslims around the world were in a poor state and were awaiting the promised reformer who would come to revive Islam. In 1889, at the dawn of the 14th century of Islam, Hazrat Ahmed of India claimed to be that Mahdi and the metaphorical second coming of Jesus Christ, whose advent the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be on him, foretold. And again, it was in Chittagong where the revival message of Islam first entered the region of Bengal. I headed to the south of the city to find out more. I met up with Maulana Zafar Ahmed, a missionary of the Ahmadiyya Muslim community, who gave me a crash course on the origins of Islam Ahmadiyya in Bangladesh. আহমদিয়াতের যে অগ্রযাত্রা, যেটা হযরত মসিহ মাওলানা মুহাম্মদ ইসলামের বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বয়াতকারী এবং প্রথম যিনি সাহাবী, তিনি হচ্ছেন হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আসলে আমরা এখানে ওনার একটা ইয়ে আছে, আমরা এখানে কি লেখা আছে? তো এখানে লেখা আছে যে তিনি
1905 সালে আনোয়ারা থানাধীন বটতলা নিবাসী হযরত মৌলভী আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি সরাসরি কাদিয়ানি গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী মির্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে বয়াত করেন এবং উক্ত বটতলি গ্রামে তার কবর রয়েছে এবং আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি এবং সেই সাথে আমরা সকল প্রয়াত রুহের মাগফিরাত কামনা করি। ইনি বাংলাদেশের প্রথম আহমদী এবং প্রথম বাঙালি সাহাবী হযরত আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরপরে আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, যে মসজিদ কমপ্লেক্স আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, আসলে এই জায়গাটা ছিল আরেকজন অনেক সুনাম ধন্য এবং খুবই জ্ঞানী আলেম, তিনি হচ্ছে প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব। তো এই যে পিছনে যে কবর দেখতে পাচ্ছেন, এখানে প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের কবর হয়েছে। তিনি এই যে পাশে অলিখা মসজিদ দেখা যায়, যেটা অনেক প্রায় 350 বা 400 বছর আগেকার মসজিদ, তো তিনি এই মসজিদের তিনি খতিব ছিলেন এবং এখানে চট্টগ্রাম যে কলেজ আছে সেখানকার আরবিক এবং ফার্সি ডিপার্টমেন্টে তিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন এবং এই এলাকায় খুব প্রভাবশালী এবং খুব বিজ্ঞ আলেম বলে পরিচিত ছিলেন এবং খুব সম্মানী মানুষ ছিলেন। তিনি 1916 সালে তিনি বয়াত করেন। তো যেহেতু জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, এই প্রথমে উনি যেটা দেখে নেন যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে মারা গেছেন, এটা ওনার কাছে কোরআন হাদিসের আলোকে স্পষ্ট হয়। আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাহের পরে উনি বঙ্গীয় দেশের আমিরও ছিলেন, প্রাদেশিক প্রথম আমির ছিলেন। যখন বাংলাদেশ হলো তখন তিনি প্রথম প্রাদেশিক আমির ছিলেন প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব। আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কিছু ওনার ব্যাপারে কিছু বলবেন? আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় মৌলানা সাহেব হিসেবে পরিচিত। তো আসলে আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ সাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও প্রথম বয়াত করেছিলেন কিন্তু বাংলাদেশে যদি আহমদিয়াতের প্রচার বা প্রসারের কথা বলেন, তো তাহলে ওইটা ব্যাপক সাড়া পড়েছিল সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির যুগে। যতটুকু জানা যায় ইতিহাস থেকে, 1912 সালের দিকে তিনি বয়াত করে এসেছিলেন আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব। তিনি এসে তাকে হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি দস্তে মুবারক অর্থাৎ হাতে হাত রেখে খলিফা যেমন বয়াত করাতে পারে, ওই অনুমতি ওনাকে দেওয়া হয়েছে। উনি বাংলাদেশে এসে ব্যাপক তবলিগি প্রচার প্রসার শুরু করেন। তো এটা প্রচার প্রসার শুরু করার ফলে অনেক বড় সংখ্যায় লোকেরা বয়াত করেন। ওনার একটা বড় প্রভাব ছিল এবং ওনার অনেক মুরিদ ছিল, বড় সংখ্যায় মুরিদ ছিল। তো এরপরে তিনি বাংলাদেশে এই আল্লাহ তাআলার ফজলে আহমদিয়া জামাতের অনেক বড় সংখ্যায় লোকেরা বয়াত করে জামাতে ইসলাম এবং আহমদিয়াতে প্রবেশ করেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লক্ষ মোদের এই কলেমা পৌঁছাইব সবার ঘর। So who was this Maulana Sayyid Abdul Wahid, and what was his contribution to the Ahmadiyya Muslim community? To find answers to these questions, I have to continue my journey north towards the city of Brahmanbaria, which also happens to be the ancestral home of my family. For the next leg of my journey, I'll be travelling by train, the most popular and safest way to travel in Bangladesh. It's always an interesting experience buying a train ticket here, which in any other place would be a simple transaction, but not so much in Bangladesh. Having made some desperate calls, I've managed to get a digital ticket online and fast-track my way to the platform. One thing that hasn't changed much since independence is the country's love for their religion, Islam. Train journeys still begin with prayers and recitation from the Holy Quran. Yet, there's a great difference in the mindset of Muslims in Bangladesh from that of their neighbours. Bangladesh rejected a fundamentalist interpretation of Islam as promoted by the former Pakistani state, but it did not in any way deny its Muslim identity. The rejection of Pakistan was only a rejection of an unfair political bond. मेरा ख्याल है इल्ला माशाअल्लाह बंगाल के उलमा दिल के साफ़ हैं, उनको वाकई दीन से मोहब्बत है और उस तरह शरीर नहीं है जैसे पंजाबी उलमा शरीर हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मौलवी और पाकिस्तानी हुकूमत बार बार बंगाल पे हमला करते हैं कि वो पाकिस्तान जैसे हो जाएं। पाकिस्तान जैसे होना है आपने तो अलग क्यों हुए थे? पाकिस्तान में जो गंद बैठा हुआ है, इस वक्त फैल रहा है, वो अपने लिए कबूल न करें। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। The new independent Bangladesh did not forget the religious identity for which they had long struggled.
As Sheikh Mujib, the founder of Bangladesh, once explained, our Islam is the Islam of the holy and merciful Prophet Muhammad, who believed in equality and justice for all. The rail network in Bangladesh is largely inherited from the British Indian era, stretching for almost 2,500 miles across the country. Despite starting life as a byproduct of colonial rule, the railways have come to define and shape the country over the last 100 years. Bangladesh inherited a mostly neglected railway system from the previous East Pakistan regime and has worked greatly to develop the network over the past 50 years. It's a fascinating experience walking through the carriage whilst watching different vendors trying to sell things. The people here are very friendly and are always up for a casual conversation. Finally, after a hair-raising 3-hour journey, we reached Brahmanbaria. Brahmanbaria is a district to the east of Bangladesh. It literally means the place where Brahmins, the highest ranking of the 4 Hindu social classes, reside. Historically speaking, Brahmins are considered as a fundamentalist caste of Hinduism. This is still somewhat apparent now, where even after converting to Islam, some have held on to their hardline extreme ways. Today, with many madrasas scattered in the area, Brahmanbaria has become a breeding ground for hardline clerics. This, however, wasn't the case a century ago, when Brahmanbaria was said to be a place for the learned Muslims, with one of the largest and oldest Islamic universities in the country. It was in this backdrop where Hazrat Sayyid Abdul Wahid, the first Amir Jamaat Ahmadiyya Bangladesh, was born. Maulana Abdul Wahid Rahmatullah Alai, উনি পূর্বে থেকেই উচ্চ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ওনার খ্যাতি সারা তৎকালীন অখণ্ড বাংলাতে ব্যাপকভাবে ওনার পরিচিতি ছিল মহাভারতবর্ষের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের মধ্যে উনিও একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিল Maulana Wahid was the head imam of the famous Jami Mosque in Brahmanbaria, which is still the largest mosque in the city and active till this day. He was later honoured with the title Qazi and Mufti for his excellence in religious and secular knowledge. He was also appointed as the head cleric of the most prestigious school in Brahmanbaria. তো এক সময় দেখা যাইতেছে কি হযরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাম যখন ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম দাবি করে ওনার প্রচার বিভিন্ন পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতেছে তো উনি এই বিষয়টারে গবেষণা করে দেখছে কি যে আসলে তো এই যুগেই দাবি করার কথা তখন উনি এই বিষয়টারে চিন্তা করে সেটা পত্রালাপ শুরু করলো ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের সাথে পত্রালাপ শুরু করার পরে এক পর্যায়ে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম ওনারে এক চিঠির উত্তরে বলছে যে আমি আপনার কাছ থেকে খুশবু জ্ঞান পাচ্ছি The promised Messiah later published the letters and correspondence he received from Maulana Wahid in his great book, Brahina Ahmadiyya. তো যাই হোক এই হিসাবে ওনার সাথে পত্রালাপ করতে 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 উনি এক পর্যায়ে ঠিকই কোরআন হাদিসের সত্যতার নিরিখে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম যে উনি সত্য মাহদী এতে ওনার মধ্যে আর কোনো সন্দেহ নাই Later, after the demise of Prophet Ahmad, Maulana Wahid travelled to Qadian. In the course of his stay in Qadian, Maulana Sahib took the Pledge of Allegiance at the hand of Hazrat Maulana Hakim Nuruddin, the first successor to Prophet Ahmad. এর মধ্যে নিষ্ঠাবান কিছু প্রায় 1000 আহমদিয়াত গ্রহণ করে ইহানো এক জামাতি সিস্টেমে উনি কার্যক্রম শুরু করে আহমদিয়াতের আর এর থেকেই সারা বাংলায় আহমদিয়াতের এটা বড় আনন্দের বিষয় আমিও ভাবি যে ওনার কারণেই তো আমি সত্যের সন্ধান পাইছি তো আসলে ওনার কাছে
লাখো শুকরিয়া, ওনার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমরা। ওনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গিয়ে আহমদিয়াত পৌঁছে, এর জন্য আল্লাহর কাছে লাখো শুকরিয়া আদায় করি আর ওনার রুহের মাগফিরাত কামনা করি। Over time, some clerics who previously admired Wahid Sahib began to speak ill of him and started to openly mock his followers in public. ওনার ঐতিহ্যের পাহাড় ভেঙে গেল। উনি তৎকালীন আমলের বড় খতিব ছিল, বড় মসজিদের ইমাম হিসেবে বড় খতিব ছিল এবং একজন কাজী ছিল অত্র এলাকার। ওনার আহমদিয়াতের কারণে এইগুলি উনি স্বার্থ হয়েছে। দিলের কপাট খোলো রে ভাইয়া, দিলের কপাট খোলো। Today, Ahmadi Muslims are heavily persecuted in Brahmanbaria, where their properties and even mosques are attacked and forcibly taken away from them. Although many Ahmadis stood firm through these trials and suffered in silence, some gave in to the hostilities. One such person is my dad's younger brother, Abdul al-Baqi, who under peer pressure from the local anti-Ahmadi clerics left the fold of Islam Ahmadiyya. Today, he has again returned to Islam Ahmadiyya, this time with even more faith and zeal than before. I wanted to know why he left the community, how it impacted his life, and why he later decided to return to the fold. আপনার স্টোরিটা অনেক ইন্টারেস্টিং। আপনি আহমদি ছিলেন, তখন আহমদি ছেড়ে আবার ফেরত আসছেন, এটার ব্যাপারে যদি প্রথম থেকে খুলে বলতে পারেন আর কি। এখানে মৌলানা সাহেবরা আহমদি জামাতের উপরে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে, ওয়াজের বিদ্যা অশ্লীল গালাগালি করে। শেষ পর্যন্ত কিছুদিন আমি ভাবতেছিলাম, চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু না, অত্যাচার বেড়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ছাড়ার পরে আবার একটার পর একটা অধপতন হইতেই আছে। তারপরে এই চিন্তা করতে করতে যায়, কী পাইলাম, কী দিলাম, কেন ছাড়লাম, এই একটা টেনশন। এই টেনশনে আমার এমন ক্ষতি হইলো, শেষ পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। 16টা রোগ হয়ে গেছে এই আহমদি ছাড়ার পরে, আর কয়েক কোটি টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। যারার দূরে এটি নষ্ট, যারার দূরে এটি নষ্ট। এই বিভিন্ন কারণে আমি বড় চিন্তা করে গেলাম, আল্লাহ 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 আল্লাহ। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখলাম আমাদের রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাছটার উপরে দাঁড়ায় গেছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওনার স্বপ্নে দেখার পরে আমি চিন্তা করলাম রসুল্লাহ সেখানে। এইভাবে আরও অনেক দিন চলে গেলো। আমি নামাজ পড়তে আসি, আল্লাহ ডাকতে আসি, আসতেছি। তারপর একদিন সময় দেখছি আমি মদিনা দিয়া মক্কা যেতেছি, এই কাবার সাথে 2 রাত সুন্নত পড়ছি। পরে দেখি মক্কা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম, বিরাট বড় উঁচা দেহ। উনি ওনার প্রথম খলিফা সাহেব নুরুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে ইসলাম প্রচার করতেছে, আর পৃথিবীর সব লোক ওনার পিছনে চালাতে। এই আমার লোক দাঁড়িয়ে গেছে। এই যে একটা স্বপ্ন, 2টা স্বপ্ন, একটা রসুলকে দেখলাম, একটা ইমাম মাহদী দেখলাম, এর চেয়ে বড় স্বপ্ন হতে পারে না। আমি আমার বন্ধু বান্ধব কিছু আছে গ্রামের মধ্যে, ওনাদেরকে মোলার একটা গেলাম, আর মন যে শান্তি পাই না। আমি এই দেখি, তুই করছেন ফুলো, ওর নাম সালাম ফুলো, কী করতাম ভাই? তো বস গুরু ডাকে, গুরু আপনার বড় শান্তি খা, আমার শান্তি তো খাবা আহমদিয়া দাও, খুব শান্তি ফাইন আহমদিয়া যান, আপনার ধর্ম নাম না আল্লাহ, আপনি এটা দিয়ে ভালো করতে যারা শান্তি হবে এটা যাবে। তারপর আমি ওই দিন আর 2 দিন পরে সারা রিস্ক পেয়েছি, ফাঁকা থেকে একটা সোজা বসে চলে গেলাম। ওইখানে গিয়ে বত্রিশ সাহেবের দ্বারা বললাম, তো উনি আমাকে একটা দেরি করবেন না, আমাকে বয়াত করলাম। বয়াত করার পরে আজকে প্রায় 15 বছর হয়ে গেছে। এগুলো থেকে এখন শান্তি পেতেছি আমি। যা বাবা, ওরা খুব ভালো করে লাগাচ্ছে যে কাঁদতে আমি নিজেই আচ্ছা কারকে বলবো, কোচ দিয়ে হোক আমার, এবং 100% আমি এখন শান্তিতে আছি। হয়তো চলে যাবো একদিন, মৃত্যুতে আছি, কিন্তু আমি এখন স্যাটিসফাইড। যার ফলে আমি এই অনুভূতি থেকে আমি একটা ছোট্ট একটা বই লিখছি,
আমি কেন আহমদের ছেড়েছিলাম, আবার কেন হলাম? এটা যদি দয়া করে সবাই পড়ে, আশা করি কে জীবনে আহমদি ছাড়তো না, একে আবার করতো না। মোদের খেলাফতে রয়েছে ঈমান, খেলাফতি জামাত। So one thing I must say, based on my experience of Bangladesh, as I have been telling you, that there is great possibility, really indeed, of spreading the message of Ahmadiyyat in Bangladesh. I have high hopes of not only the common man of Bangladesh, for which I have very deep respect, but also of ulemas. I know there is a section among them who is very obnoxious in their hostility, but a large number among the ulema, they are innocent people, very simple and true as well. Africa stands first in the whole world in this. Yes. But after that, I think it's Bangladesh. The ulama can also change. So it's for Bangladesh Jamaat to take up the khajal in their hand, and to lead the movement. ইনসানিয়ত জিন্দাবাদ, খলিফার আহ্বান, জাগরে নওজোয়ান, জাগরে নওজোয়ান, জাগরে নওজোয়ান। Join me on the next episode where I travel to Dhaka, the capital city of Bangladesh, one of the most crowded and densely populated cities in the world. জাগরে নওজোয়ান, জাগরে নওজোয়ান, তোমাদের হাতে আসবে বিজয়, তোমাদের হাতে আসবে বিজয়, তোমাদের হাতে আসবে বিজয়, সাথে আছে রহমান। জাগরে নওজোয়ান, 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 জাগরে নওজোয়ান।